Katong Global Health Access, it so happen nga taas naman kayo siya og HbA1c. Passing normal is 5, 6, ang iya is 9.7. Girifan di aksa ang kwarta. Okay, medyo taas-taas naman yun. So, GHA insurance is actually for healthy people, not for the sick people. It's the next one. Ako na, sige. Review lang ko gamay ha. Kada lang, let's go back. I'll let you do the math. So this stage, this is our working years. So do the math. What age are you right now? How many years left towards retirement? So, kinsa may mga 18? 20? Lagi na 18. Marami ka edad sa akong anak. 18. Uy, pahalata. 21 ka, day. Kaedad sa akong anak, 18. Oh, 18 or say 20. Kasi mga 20-ish na lang. 20-ish, 30-ish. Okay, so let's just say so 18. Say name mo, sir? Ay, kabala ka, sir. Di ka pa sinapon karon dayon. So, mata ka, sir. Ha? Sorry, say name mo, sir? Daniel Padilla? So mas cut. Nani cut niya dere. Sorry, sir. Did you ko name? Yanex. Bino ko Daniel Padilla ni tando ka. Si Yanex diay. So, Yanex 18. Towards retirement, pila ka tuig? Do naman. Hala, ito. Abi na tutok pa man talaga eh. So 42 years, very bata, very healthy. Mo inom dili. Agoy! Agoy. Di lang ko sure. Manigarilyo dili. Ayaw jud kay mahalog baga ang manigarilyo. So you still have 42 years, but it doesn't mean nga i-delay nimo to have yourself insured. Because the younger you are, the lesser ang premium and the bigger the chance nga ma-insured. So just I'm just giving you that kuan. Kaya of course we want to retire comfortably, di ba? Di man ta gustuhan na mo retire nga kinahanglan pa ko mo trabaho kay kanang kuan, akong maintenance. May gani rin ang mga Jollibee madawat nag mga rate kuan, di ba? 60-ish above. Mga gore. Madawat na sila. Pero again, our goal is for us to have a comfortable retirement. So right now, there are stages in life. So there are 4. Getting started, moving up, preparing ahead, leaving a legacy. So for sure, si Yanex na panas getting started. Sorry Yanex, single, married, or never mind? or in an open relationship? Mga na ba na rin? Sourcing. Mga na ako, mga auntie naman yung mga si mga tubangan. Balitaan na lang kalawa nga daw. Anyway, so getting started. So, mana ni nga stage ka. Bagdoy pagamay. Emergency fund pa problema. And then, si Yanex, dong himonti kang example ha. Ayaw rin pala. Makalibre na yung Starbucks aning Yanex. So, getting started. And then, pagka-age, 24 years from now, 22 na si Yanex, na in love man si Yanex. So, ni-propose. Nagminyo. Nakaanak. Agoy! Ayan na. Imbis sa Yanex sa una, kay magtrabaho, alag-laag sa, karon di siya naguli sa balay, kay magtipid na siya. Kaya nanay, pa-eskwela. Diba? Karon makahuna-una na si Yanex na, may eskwela naman ni akong anak. Uy, kanang, asa naman ka to si May dito, magkuha akong educational fund ni AXA. So danay, nanadiri si Yanex. Pagkakaroon, si Yanex, ni-age na siya og mga 40, 45. So nag-prepare, gusto na siya mag-prepare ahead. Anong preparing ahead because of course you will be considering we will never be healthy forever. Would you agree? Diba? There will really come a point sa atong life na mo deteriorate kita tong kuan. Maguba ganing makina nga permi pa ng
kuanan, butang mag-change oil, lawas na ba nga, busuhon pa usahay. Diba? Human sa shift kay mag-inom pa. Kinsay ka relate? Wala. Ay, ka mga healthy sa mga empleyado mo. So, mga healthy living kayo mo. Nice. So, anyway, so dayon, siya next. So, he has his family, young kids, nagkaanak na sad. So, at that point, he wants to leave a legacy. So, nanay mga daghang property, siya next. Nakakuha na siya sa Maria Luisa. Wow! Ano? Nakakuha na siya condo sa Mandani Bay. Oh, di ba? So, Manifeste. of course, when you come to this point, you can see the estate transfer fund. So, there will be estate tax. So, kanang estate tax, that would you know pila yung estate tax rate sa Philippines? 6%. So, imagine if you have 100 million property, estate tax for that is 6%. How much is 6%? That's 6 million. So, you know, di ba, let's just say, daghan na jud ka kwarta na nga time no, kaya nanago kay 100 million property. But why would you get the money from your pocket for the estate tax if you can just pay a premium and then cover the 6%, di ba? So again, that's another beauty of insurance. So these are the 7 financial needs. So katong ganina akong gikuan. Emergency fund is very important. Emergency fund, ingon sila, it should be 3 to 6 months sa imuhang monthly income. Yes, so let's just say 30,000. So emergency fund, let's just say 6 months, you should have an emergency fund of 180,000. Dili na siya emergency fund nga kuuton nga bay nag-crave man kog samjupsal. Dili na siya fund. Dili na pa emergency fund. Oh, kanang bay nili ka ni shot dito sa bay dili. Emergency fund is when untimely na gasakit ang tiyan kinahanglan mo dagan sa kuan or na ay mga very important expenses dili sa samjupsal. So you should have at least that fund. Kinsay na ana-ana nag-practice. No job.